good morning, our lovely viewers of Rest TV. I hope that you're doing well wherever you are. Mukulikeyo mu weekend. Ebisiyaga, those who are doing the partying, sente muziri empola bannange. Yes, you always come back with these things. You know, life is once and all that. Yes, it is once, but also think about tomorrow and also mutegetekere abana bammwe ebyobusika bannange. Abana tebagenda sikira mpewo. Anyway, away from that, Mukulikeyo, yet we are here yet with another episode of In the Law, and today we have a special episode where we are going to just talk about the hints that is taking place in our country, Uganda, about homosexuality. But before we dive into what's happening and all that, let us hear from our council. Introduction at Wulire Abatamanyi Council Daniel Egacho. He has always been here with us, but we would be having some people that are watching him for the first time, and you'd love to know who he is, what he does, where he comes from, such things. Council, you're most welcome. Thank you so much. Thank you so much. Rest TV. Balabi bafa Rest TV. Nsanyuka nnyo buli mulundi lwe mukkiriza ne nkomawo ku TV yaffe ennungi. TV ekulembeza ensonga ez'amakulu, ez'eddiini, ezitesitaza, n'okugenda maaso n'okusomesa abantu bamanye ebyo bye balina okumanya nga solusi wadde tebabimanyi. Erinnya lyange era nga luli nkyali Egatyo Daniel, ndi munnamateeka mu Uganda gwe tuyita advocate of the High Court ne courts endala zonna. N'olwaleero nkomyewo twongere okumanya, nyongere okubawa ku kumanya kwange kwe nnina ku mateeka. Era ekyo nja kikolanga buli Madamu Joan lwanampitanga. Amin. Kati council awo wennyini tugenda direct ku kibuuzo. Abalabi bafa abalungi abamu abatafollowinga bananga batamawulire. We have an issue that is taking place in the country, ensonga ya homosexuality. Nze ayogera nammwe ninga mmwe nange sigimanyi nnyo. So that's why twagala mu lulimi lw'amateeka kansa tumenyeremenyere ensonga eyo. Lwaki kize mu budde nga buno? Lwaki mu mateeka gonna lino? Lwaki mu mateeka gazze gasalibwa lino? Kwegamba, it's just the talk of the city and so much more that comes with it. Why homosexuality of all those that, and why in this scenario and period? Ekyamazima kituufu nnyo nti amateeka mangi agaliwo mu Uganda. Era ne ku lunaku lwennyini omukulembeze w'eggwanga lwe yagenze n'ateekako omukono ku bbiiru eno eya Parliament lifuuka etteeka. Ffe mu lulimi olwaffe olw'ekikugu mu mateeka lutugamba nti even the day the president assented to the new law, the Anti-Homosexuality Act of 2023, waliwo amateeka amalala ge yasayininze agawerera ddala nga 4 oba okusukkawo. Mateeka nga 5-6. Naye ate lino lyokka li Anti-Homosexuality Act of 2023 lyerifuuse ensonga. Buli woyita balyogerako, ab'emikwano batukubira, ab'enganda batubuza kansa etteeka lino litegeeza ki. N'olwekyo kya makulu nnyo ng'olwaleero tuli wano eno twongere okugamba omulabi waffe oyo ali eri lwaki etteeka lino eno ddyo lireese abantu okulyogerako ennyo. Nno ekibuuzo ekyo nga bw'okimbuzza era nja kugenda mu maaso nkiddemu nti Uganda mu lulimi oluzungu nnyinza okugamba it is standing alone in the middle of the sea. Bwe nkivunula mu Luganda ne ngamba nti Uganda, the Republic of Uganda, eringa ng'omuntu ayimiridde yekka wakati wa Semayanja. Nti ensi endala zonna eziri eri ezitugabirira obuyambi, ezo ensi ezaakulaakulana okutusinga, n'ezo ze tukyali ku level almost y'emu mu byenfuna ne economy ne science, zo mu mateeka geewaazo zaagamba nti tetulina buzibu ku bikolwa eby'okwegatta okugenda mu maaso nga bikolebwa wakati w'abantu ab'ekikula ekimu. N'osanga omusajja nga aganza musajja munne, n'osanga omukazi ng'aganza mukazi munne. So yensonga lwaki etteeka lino eno lyazze. Uganda yeegamba tulina ennyingo nnamba mu ssemateeka waffe, Constitution, the 1995 Constitution of the Republic of Uganda. Article number yagamba nti men and women, adults
are free to marry and found a family. Constitution tyali etegeeza oba abantu banene abatula ne babagasa mateeka baali bagamba nti abantu abakuze mu myaka basuse emyaka 18 mukyala n'omwami oba musajja na mukazi bafumbirwe bakola amaka. Ekyo I think kyobola bandooza waliwo nnyo engombe ennaku zino. Most of the people when they're giving their introductions they come and say I am married to a woman or I am married to a man, and you know, of course it keeps sounding, why is someone insisting I'm married to a woman? Kubanga kati eri mu nsi ziri ze ezagenda edda ziri zinaggwa dda omuntu asobola okubeera nga mufumbo naye nga mufumbo n'omuntu ow'ekikula ekikye oba musajja munne oba mukazi munne. Kakati etteeka no mu Uganda kwe kujja ne ligamba nti ffe waffe mu Uganda waneene ebikolwa ebyo tubiganye bali eri abaabaza amateeka kuba eddoboozi lyaffe jjukira twabalonda bagende batukiikirire. Era kati ensi yonna imanyi nti ffenna bannayuganda twagambye nti ebikolwa ebyokwewasa wakati w'abantu ab'ekikula ekimu tetubikoze tetubikkiriza. Kati oyinza okwebuuza n'ogamba nti lwaki etteeka lino abantu balifuddeko nnyo liriko pressure nene. There's a lot of pressure around this law that has been enacted in Uganda. Which pressure is it? The world out there, you know, we have countries that we dream to go to. Very America, beautiful and among others. Yes, so these countries are telling us we are not going to give you visas. We shall not let you come to our country. I think I saw that article, this Honorable Wajema, I forgot his name. Yes. Gagamba, now it is putting the country on panic because now they're going to be denied visas. And lately, before it was signed, Canada badde gaba visas mubinyonyonyo teza long term 10 years what. So why is it leaving other citizens? And how true is the visa thing? It is true that a lot of pressure is coming from the outside world. Countries are writing articles. We people who read the news, we have come across a lot of articles. There's a country where it was reported that Uganda has passed a law which has set harsher punishments to persons who engage into sexual acts with persons of the same sex. That very article did not address Mr. Museveni as the president of Uganda. They said one of the hierarchy in the country, Museveni Kaguta, signed the law. So the moment a person does not address a person of the president as the president of a republic, you know that the world out there has not welcomed the move which Uganda has made towards this law. So what is this law about specifically as homosexuality? Because, you know, we can always keep saying homosexuality and all that and all the sexual whatever that are involved in it, but when people don't know what it is all about. Kya mugaso nnyo omuntu n'ategeera homosexuality kyekiki. Okutegeera homosexuality mu mateeka tetukiwa bigambo kwebyo bye tulaba nti bye birungi okukinnyonnyola, wabula tweyambisa ennyingo mu tteeka muli eri. Etteeka bwe babadde nga bali baga bamemba baffe aba parliament okukola etteeka lino eno ne baliwandiika mu kitabo ekyo omukulu w'eggwanga kye yasayinizeeko ne kifuuka etteeka. Baateekamu ennyingo namba yeesooka gye tuyita section 1. Kakati mu nnyingo eyo esooka section 1 ebigambo ebyo baabinnyonnyodde era ekigambo homosexuality nakyo baakiwadde amakulu ne bagamba nti homosexuality is the act of sexual intercourse, or it is when a person commits a sexual act with a person of the same sex. Mu lulimi olwaffe olwangula okutegeera nti omuntu singa agenda mu kikola eky'okwegatta oba eky'obukaba ng'akikola n'omuntu oyo nga waakikula kye kimu naye, ndowooza ebyokulabirako byangu nnyo. Omusajja ng'akola ekikolwa eky'okwegatta ne musajja munne, oba n'omukazi ng'akola ekikolwa ky'okwegatta oba mutuufu nnyo kubanga omulabi waffe ali eri ayinza okugamba ekikolwa kiki omuntu azze n'akwata munne mu ngalo omusajja n'omusajja then omukyala n'omukyala nga tobitegeera.
tebikwatagana. Kakati etteeka bwe liba nga likolebwa terirekaawo miwaatwa, libeera lirambulukufu nti omuntu omusango guno gugenda okumusinga n'emisango emirala egiva mu tteeka lino nga baalambulula bulungi nnyo. Kati etteeka lyali ddungi lyannyonnyola sexual act kyeki ekikolwa kiri eri. N'olwokuba nti eno TV yaffe gye tuliko nga bwe nakugambye nti tulinako abantu abakulu n'abato bannyinaffe. Kakati tujja kwewolamu ebigambo ebyo ebitaleetewo mbeera ya kwesitaza. Naye etteeka lyabadde lirambulukufu ne ligamba nti ekikolwa kinene ekiyitibwa sexual act. First of all, the wording of the section of the law, that a sexual act amounts to the following. Okay. So that it was given. So where a person uses his organ, his sexual organ, against the body parts of another person, those body parts were listed. Among others, we know the usual sexual body organs. Yes, we know them. The law added another body organs, because these people in the parliament are aware that as technology advances, other tools or instruments are manufactured, which tools and instruments are used by people to carry out their acts of sex. So the law is aware of that. So the law, being aware of the old organs of sex, it went ahead to add other things that can amount to sexual organs. For example, I remember one time the president said the mouth is for eating food. Yes. The mouth is not for sex. He has actually been always mentioning that several times, most times when he's addressing the So country. The law is aware that a sexual act can be committed against the mouth of a person. The law has a section in it where it says that this act can be committed against the anus of a person. So you see how broad the law is. So a sexual act is when a person uses their sexual organ against such parts of the body of another person of the same sex, and those parts have been listed. However, a person can use other parts of his body apart from the sexual organ to commit the offense of homosexuality. For example, a person can use his hand, a person can use his fingers, anything that a person can adapt for penetration of a person. That amounts to a sexual act. Oh. All? No. I'm just wondering. Yes. Yeah. That will also amount to a sexual act. And the law is very clear. It does not require a lot of penetration, however slight it is. By penetration, we mean a person uses his organ to penetrate or stimulate. This law is very rich. They even use the word stimulation. Okay. The world has gone very far that people can use toys to stimulate sex organs, and then a sexual act is committed between these two persons. So the law has made it illegal for persons to do all those acts. So the law has given its definitions. Homosexuality has been defined as a sexual act between a person or committed by a person to another of the same sex. Yeah. Now, a question that is coming personally from me. At what percentage as a country do we have the people that we have that are directly involved in such acts? Do we have such people in this country? That is with us. That is with us. Uganda has lived with homosexuals. They have been here
Why am I saying they have been here? As a legal person, I can ably state that courts have convicted people. We have had a law. The Penal Code Act had already established that sex between persons against the natural order is a crime. And people have been convicted. Wow. Yes, our current DPP, the lady, senior counsel Jane Frances Abodo, when she was still a magistrate of Kasanga Magistrates Court, he convicted a homosexual. That is one of the cases. We have a prominent person, a Hajj, a prominent person, a religious person, who was convicted and they apologized in court. So cases have been here. You heard of cases where a student reported that a female teacher in school was sexual. A student who is a male reported that a male teacher was sexually harassing them. Actually, in one of the big schools in Uganda. I think, yeah, there are many cases, of course, we've heard about of late, when now students are coming out direct to speak about it. And you know that there's no smoke without fire. Oh, yeah, sure. So these cases have been around. These cases have been around. So, before we go to the offenses, what else was I supposed to ask about this? When is it supposed to start taking action, this very law? This law, when you open it, they give it, all laws have what they call a commencement date. Okay. All laws have a date on which they are supposed to start applying in Uganda. And in this particular case, it started operating the time the president assented to it. So police can today get you, charge you, and they take you to court to be charged with the offense of homosexuality and other offenses related to it. Do we see these people running out of the country for their safety? Since you said we have some of them. I don't know any. As a normal person. But obviously, whenever there is a law and it criminalizes an act, people who are interested in that act automatically will start running out of the country. Let's talk about the acts of offenses that were created by this anti-homosexual act law. Okay. Yeah. Omulabi waffe ali eyo ayinza okwagala nnyo okumanya nti etteeka lino lyazze. Naye etteeka, ekigambo tteeka kitegeeza ki? Ekigambo tteeka kitegeeza ebyo ebikolwa, ng'ebikolwa ebyo ensi yabigaanye. Ebyo ebikolwa tebikolebwa mu nsi eno. In law we call it sanctions that the state has created. Yeah. That a person shall not do this. Therefore, there is nothing as a law which does not create sanctions. Era n'etteeka linene erya Anti-Homosexuality Act lyazze n'emisango egy'enjawulo era ne liginnyonnyola bulungi nnyo. Etteeka eryo bw'olitunulira mu nnyingo yalyo ey'okubiri lyatandikiddewo ne linnyonnyola omusango ogwo ogwa homosexuality. Ne likugamba nti any person who commits a sexual act against another person or who allows a sexual act to be performed against him by a person of the same sex commits the offense called homosexuality. Ekintu ekyo kitegeeza ki? Nyumirwa nnyo omulabi waffe ono n'akinnyonnyoka bulungi nnyo nti etteeka mu nnyingo yalyo ey'okubiri lyataddewo omusango oguyitibwa homosexuality. Era ne linnyonnyola nti omuntu oyo yenna agenda mu maaso n'okukola ekikolwa eky'okwegatta oba ekyobuseegu ng'akikola ku muntu ow'ekikula ekimu naye oba n'oyo yenna akkiriza ekikolwa ekyo eky'okwegatta oba eky'obukaba kimukolebweko omuntu oyo ow'ekikula ekimu naye. Ekikula ekimu naye ntegeeza ntya? Nti omusajja n'akkiriza musajja munne amukoleko ekikolwa eky'obukaba oba n'omusajja oyo akikoze ku munne, babeera bazizza omusango oguyitibwa homosexuality. Gwe musango gwasookedde ddala mu bbiiru eyo. So kakati awo etteeka lyagenderedde okuziiza ebikolwa bino eno okukolebwa. Naye ate era etteeka lyerimu
ne litegeera nti bwe tukomaawo tugenda kuba tetulambuludde bulungi emisango ne lyongeramu emisango emirala mu nnyingo ez'enjawulo. Mu nnyingo y'emu ey'okubiri ne mu kawaayiro akookusatu lyataddemu kye tuyita attempted homosexuality. Oyinza okumbuuza ate ekyo kiki? Kakati attempted homosexuality omuntu abeera nga Omuganda agamba azzegawanye nti ali ebirowoozo bye byonna omubiri okwagala byonna biwaddeyo agende mu maaso n'okukola ekikolwa kino eky'okwegatta n'omuntu ow'ekikula ekimu naye. Wabula olw'okubeera nti waliwo ekiguddewo ky'abadde tasuubira ne kimulemesa kali ke twagambye to stimulate or penetrate a person of the same sex. This person does everything possible to see that they commit the offense of homosexuality, which we said it entails penetration or stimulation of the body parts of another person by a sexual organ of the offender. Now, this person has done everything it requires him to commit the offense, but in the middle or towards the actual commission of the offense, something stops them from committing it. We say that they are charged and convicted of attempted homosexuality. So, n'ogwo nagwo ne gubeerawo nga musango. Era etteeka lijja ligaba ebibonerezo eby'enjawulo. Kaakati etteeka era bwe lyamala ne lijja mu nnyingo eddakaawo ey'okuna ne liteekamu omusango oguyitibwa aggravated homosexuality. Nga bw'owulira ekigambo kino eno aggravated from one level to another, kitegeeza nti mu aggravated homosexuality. Aggravated kitegeeza ki mu Luganda? Anti kye tugambye nti manye emisango bwe gibeera nga gizzibwa naye ate waliwo omusango okuzzibwa nga embeera mwe gukolebwa ya bulabe nnyo okusinga ku mbeera omulala mwe guzziddwa. In other words, in law we say that the circumstances around the commission of an offense determine or are put into consideration when giving a punishment for different offenses. Kakati bano abakoze etteeka lino eno ba MP baffe abalungi bo bakirabye nti homosexuality waliwo emitendera mwayinza okuzzibwa ne bamujja ku level y'ekibonerezo ekimu ate ne bongerako ekibonerezo ekikakali. N'olwekyo aggravated homosexuality yoyo homosexuality akoleddwa naye nga mu mbeera mwakoleddwa omuntu oyo bw'anaaba aweebwa ekibonerezo ajja kuweebwa ekibonerezo ekikakali okusukkako ku kyoli gwe tusoose okulaba waggulu wali mu nnyingo ey'okubiri. Kati awo omuntu waffe ali eri alaba we tulina okumunnyonnyolera embeera ezo ze ziriwa. Singa omuntu akoze ekikolwa eky'okwegatta n'omuntu ow'ekikula ekimu naye akikola ku mwana omuto atanneetuuka, tugamba nti akoze aggravated homosexuality. Kyekisookera ddala. Ekyokubiri, omuntu akoze ekikolwa kino eno ku muntu ow'ekikula ekimu naye nga gwakikozeeko ye muntu oyo kati eyamba omuntu aliko obulemu, mulema tasobola kudduka kwerwanako. You know, this person is incapacitated, is a person with disability. And if the act of homosexuality is committed against such a person, we say that this is aggravated homosexuality. Singa ekikolwa ekyo oba omusango guzzibwa ku muntu nga agumuzizzaako ali mu mbeera nti yamuwa obugabirizi oba amukulira, etteeka lyagamba nti if the offense is committed by a person against another person of the same sex and that person, the offender, is in authority, is in a position of authority against the person against whom they commit the offense. Kakati okugeza omusomesa singa akola ekikolwa ekyo ku mwana gw'asomesa ebeera aggravated defilement. Abalabi baffe tobajjukiza nti tuli ku homosexuality.
ebeera aggravated homosexuality. So kakati singa omuntu akoze ekikolwa ekyo akikola ku muntu, omuntu oyo n'asangibwa nga alina obulwadde obutaliiko bujjanjabi mu nsi y'abasawo, ffe mu mateeka kye tuyita terminal illness, obulwadde nga science tanaba kubufunirayo ddagala, HIV tanabafunirwayo ddagala, n'abantu abo waliwo science agamba nti abantu abenyigira mu bikolwa ebyo bafuna obuzibu ku sphincter muscles zaabwe, maso eri esiba omuntu wafulumira oluusi emanyi okuba nga tekyanyweza bulungi. So kati singa kizuulibwa nti abantu abagenda mu ebyo ebikolwa batuuka emabega nga tewakyaza nga olumu bagamba bambala ne pampa ebintu ng'ebyo. So kakati singa omuntu akoze ekikolwa ekyo kizuulibwa nti gwakikozeeko amuleetedde terminal illness, obulwadde nga science tanaba bufunirayo ddagala ng'obwo bwe tunokoddeyo, omuntu oyo naye ajja kuba nti avunaanibwa aggravated defilement. Ate n'omuntu singa akola ekikolwa ekyo n'akikola ku muntu w'emyaka egisusse kye tuyita advanced age, ate eryo etteeka lyabadde ddungi lyannyonnyodde advanced age kyeki, neriga nti omuntu yenna ali waggulu w'emyaka 7 n'okudda waggulu alina advanced age. N'olwekyo singa ekikolwa ekyo omuntu akikola ku muntu asusse emyaka 7 n'okudda waggulu, bw'aba aloopebwa aggravated defilement, homosexuality. Ensonga eriwa nti omuntu oli akuze mu myaka tasobola kudduka kwerwanako, tasobola kulwanyisa ono, oluusi mwavu nnyo olunkupe takyalina budde nasuubi lyakwongera kukola abeere bulungi, n'olwekyo mwangu wakutwalibwa mu kikolwa. Naye ate era mwangu okubanga naye akkiriza. Ate n'ekirala bano be ba senior citizens, so etteeka lirina okubakuuma ku bikolwa ebyo ebitabakolebwako, be bajjajja, be bataata, be basenga, be bamaama. Abali tasobola kwekkiririza kugenda mu kikolwa ng'ekyo. Kakati nno bali eri batudde eri mu parliament bagamba bano abantu bamaama bataata tubawe ekitiibwa ekyenjawulo, agavubuka gano galeme batwala mu bikolwa bineeno. Nayinza batuusa obulisa amaanyi. So kakati ate muneeteeka teryakomaawo era lyayongerayo ebintu ebirala ebireetera omusango okufuuka homosexuality eri aggravated. Nga wetumaliriza. Yes. Kakati omuntu ali eyo alina okumanya nti waliwo emisango emirala, waliwo kye bayita child grooming. Etteeka lyagambye nti any person who grooms a child into acts of homosexuality commits an offense. Era ne ligenda maaso okunnyonnyola what grooming is. Omuntu singa aleeta abaana abo n'abakuŋŋaanyiza awantu ng'alina ekigendererwa ky'okubaleetera okukolebwako ebikolwa ebyo ebya homosexuality, abeera azizza omusango. Ne lyongera ne limenyaawo mu kawatikati lwakaddako ne ligamba nti child grooming kuyinza okubeera nti omuntu ono abaana baneeno abalaze ebisiige, ebifaananyi oba ebintu ebyo ebireetera obwongo bwabwe okutandika okumanya nti n'ekikolwa wakati w'omuntu ow'ekikula ekimu nange nakyo kisoboka, oyo naye abeera azizza omusango. Ayinza okukwata obutambi n'abubawa ne babulaba. Bo kye balaba kye bakoppa ne batandika okikola mu bulamu bwa bulijjo. So ogwo nagwo musango. Era etteeka lyerimu ne ligamba nti n'oyo alina ekizimbe kye n'akiwaayo kikolebwemu ebikolwa bineeno abeera azizza omusango. Premises. If you permit your premises to be used for acts of homosexuality, you commit an offense. Someone is making money out of it. Someone is coming, they want to rent it, and I'm giving it out for renting. The law says we cannot sanction an illegality. If the money you're making is coming out of something illegal, it is not good business. Abantu tubasiibule ku tteeka eryo lyennyini. Balabi baffe, nze nno buli lunaku mbasiibula nga nkyayagala okubeera nammwe. N'olwaleero ndi musanyufu nnyo nti tubadde ffena mu puroguramu yaffe eno etuyamba okwongera okumanya ku mateeka agali mu nsi eno mwe tutambulira. Musigale bulungi, tujja kusinkana wiiki ejja nga twongera okulaba ku bibonerezo etteeka lino bye lyataddewo.
Abalabe baffe abalungi aba Rest TV oyo abadde Council Daniel Gatyo mumuwulidde tujja kukomawo naye wiiki ejja yeeyongera okuba nga atumalirayo etteeka lino n'ebibonerezo ebijja nalyo nga tulimaliza. Musibe bulungi mweraba.